Now we go on to the sixth sum on page 175. This is preparation of revaluation account and capital account of the partners. Let us read the sum now. Sai and Shankar are partners. Profit sharing ratio is given as 5:3. The firm balance sheet on 31st December 2017 as follows. இப்போ இந்த சம்ல வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்குறாங்க. என்னைக்கு டேட்னா 31st December 2017 அன்னைக்கு. ஓகே, ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் liability சைடில் creditors account creditors and wages outstanding கொடுத்துருக்காங்க. அசட் சைடில் பில்டிங் ஃபர்னிச்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் debtors and provision கொடுத்துருக்குறாங்க. bills receivable stock and bank balance. Okay, now what they are asking us to do, let us read. On 31st December 2017, Shanmugam was admitted into partnership for 1/4 share of profit with 12,000 as capital subject to the following adjustment. அப்படின்னா ஷண்முகம் அப்படிங்கிறவங்கள வந்து பார்ட்னர்ஷிப்பில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஷண்முகமோட கேபிட்டல் வந்து 12,000 தான். அவங்க உள்ள வரும்போது they are doing the following adjustment. என்ன adjustment? Furniture is to be revalued at 5,000. ஏற்கனவே ஃபர்னிச்சரோட வேல்யூ 6,000. ஆனால் இப்போ வேல்யூ பண்ணும்போது டெப்ரிசியேஷன் போக இட் இஸ் given as only 5,000. So there is a loss of rupees 1,000. Okay, so that will appear on the debit side of revaluation. And building is to be revalued at 50,000. Building oda value 34,000 asset side la, but now it is revalued at 50,000. Appo 50,000 minus 34,000, you get a profit of 16,000. Okay, next, provision for doubtful debts is to be increased to 5,500. அசட் சைடில் டெட்டாஸ் கீழே லெஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 3,000. பட் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? இன்க்ரீஸ் டு 5,500. ஸோ 5,500லேருந்து இந்த 3,000 மைனஸ் பண்ணிட்டா எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க? 2,500 liability இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் வில் அப்பியர் ஆன் த டெபிட் சைட் ஆஃப் revaluation account. Next, an unrecorded investment 6,000 is to be brought into account. So 6,000 unrecorded investment, it is an asset. இந்த asset recorded பண்ணல. So they are bringing into the books of accounts அப்படின்னா it is a item of credit. So it will appear on the credit side of revaluation account. Next, an unrecorded liability 2,500 has to be recorded now. So liability record பண்ணாம விட்டுட்டாங்க. So this is an item of loss. So it will appear on the debit side of revaluation account. So இந்த sum வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான sum because you have to find out whether it is an item of profit or loss by comparing it with the பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கொடுத்துருக்கிறதுக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கிற அமௌண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி அது ப்ராஃபிட்டில் வருதா இல்லை லாஸில் வருதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா யூ ஹாவ் டு டேக் இட் டு த டெபிட் ஆர் கிரெடிட் சைட் ஆஃப் ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட். ஓகே, ஃபைனலி pass journal entry and prepare revaluation account and capital account of partners after admission. அதாவது revaluation account prepare பண்ணிட்டு journal entryயும் pass பண்ணுங்க, capital account prepare பண்ணுங்க. எப்போ? admission of ஷண்முகம் அப்படிங்கிறவங்கள admission பண்ணிட்டு அப்புறமா capital account எப்படி இருக்குங்கிறத காமிக்க சொல்றாங்க. So you have to work out 3 items. One, revaluation account. Second one is past journal entry. And third one is a capital account. So first we go on to the revaluation account. Okay. So they say that the furniture account. Furniture என்ன சொல்றாங்க? To furniture. Now the value of the furniture 6,000 given in the asset side of balance sheet, but now it is revalued at only 5,000. So there is a loss of rupees 1,000. So it will appear on the debit side. Okay. Next one. Next what they say is provision for doubtful debts to be increased to 5,500. இப்போ provision for doubtful debts. Now this doubtful debts, now what is given there in the sum is 3,000 asset side பாருங்க. But now it is 5,500. So minus 3,000. So this is a loss which will appear on the
debit side. Okay. Next one, an unrecorded investment, 6,000 to be brought. So this is a investment, unrecorded investment, which has to be brought into the books of accounts. Okay. So now before that, furniture to be revalued at 5,000 and building is revalued at 50,000. Okay, we'll do that also by building account. Now what is given in the asset side is 34,000 only, but here it is given as 50,000. So when we subtract that, we get a profit of rupees 16,000. Okay, so we enter that. Balance sheet la kuduthirukku 34, இப்போ revalue பண்ணும்போது 50,000. So the difference தான் நம்ம இங்க entry போடணும். Next only they say unrecorded investment by unrecorded investment account. Now what is the amount of investment? 6,000, isn't it? So we bring it to the books of account. Next one என்ன சொல்றாங்க? Unrecorded liability. Now liability, புதுசா ஒரு liability. This will be brought to the debit side of unrecorded liability. Okay. Now the amount for unrecorded liability is 2,500. Okay. That's all. No more adjustments. We have done all the adjustments. So let us close the. So it comes to 22,000. Now we add this. So 2, 5, there is 6. Okay. Now this is the amount which you are going to share it among the old partners in the old profit sharing ratio. இப்போ உங்களோட profit sharing ratio எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா 5:3 அப்படினா 5 plus 3 is equal to 8. Now who are the two partners? Sai capital account 5/8 into 16,000. 8 2 is 16. So Sai gets 10,000. Sankar capital account evlo 3/8 into 16,000. So 2,000. It is 6,000. ரெண்டு ஆட் பண்ண மறுபடியும் 16,000 வந்ததா? Okay. So 10,000 and 6,000. So it's got to be here 16,000. Now என்ன எழுதுவோம்? Profit on revaluation transfer to capital account. Size capital account. அவருக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? 10,000. Shankar capital account. அவருக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? 6,000. இந்த ரெண்டு அமௌண்ட் சேர்ந்துதான் 16. ஓகேவா? சரி, இப்போ இதுக்கு ஜர்னல் என்ட்ரி எழுதலாமா? எப்படி ஜர்னல் என்ட்ரி எழுதுவோம்? revaluation account data to furniture account to provision for bad and doubtful debts account to unrecorded liability account. அதுக்கப்புறமா building account data, investment account data to revaluation account. Third, revaluation account data to size capital account to Shankar capital account. Okay, shall we write now? We'll write it there. So revaluation account data இங்க இந்த அமௌண்ட் எவ்வளவு வருது? இங்க 6,000 இல்லையா? So we write 6,000 to furniture account. So furniture account is rupees 1,000 to provision for doubtful debts. I am writing in the short form, children. No place here. 2,500. Next one, to investment account. Sorry, unrecorded liability. To unrecorded liability account
and that comes up to rupees 2,500. Loss items debited. Next we go on to the credit side. Building account data. Building account data. Building term 16,000. Okay, then investment account data. It's coming up to 6,000. Next one to revaluation account. Credit. Profit items credited. Okay. Next what we have to do? Revaluation account data to size capital account. Revaluation account data to size capital account. இப்போ சாய்க்கும் உங்களுக்கு எவ்வளவு போகுது 16,000 இல்லையா அப்போ சாய்க்கு வந்து 10,000 Shankar's capital account இவருக்கு எவ்வளவு போகுது 6,000 profit on revaluation transfer to old partners in old profit sharing ratio. That's all. This is how you do it. So be careful. You have to make a comparison and then make the entry of it, and then you divide among them in the profit sharing ratio, and this has got to go to the capital account, and then we have passed the journal entry. இப்போ அடுத்தது என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா show the capital account after Shanmugam is admitted. So Shanmugam அப்படிங்கிறவங்க வந்திருக்காங்க. அப்போ அவங்களோட கேபிட்டல் உள்ள வந்திருக்கும் போது we have to pass journal entry for that also. Usually we write cash to capital. இங்க வந்து நம்ம பேங்க் இருக்கிறதுனால bank account data to Shanmugam capital account. So what is the amount that he brings? 12,000. So 12,000 entry போடுறோம் நம்ம. Okay. Shanmugam admitted with capital. We write the narration. Okay. So admission ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு ஒரு journal entry நம்ம போடணும். Cash to Shanmugam capital account போடலாம் அல்லது bank to Shanmugam capital account போடலாம். But இங்க usually bank நம்ம prefer பண்றோம். Fine. So this is how you have to do the sum. So do the sum, go through the similar illustration sum, work out that also to make it will be very easy to do. Be very careful when you do it accordingly. Okay. Thank you, children.